I'm doing not just physical things, but I have spiritual powers from God as well, from the Godhead, power from the Godhead, from the most original, from the most incredible, from the most powerful. So do not think that I'm too old to rescue you. I'm still giving initiations, and they still have the same blessing, bliss, and powerful attribute given to them. You can read some of the headlines and the stories many of my so-called disciples have told by their own mouths, by their own writing. Saya diinisiasi di Taiwan atau Formosa pada tahun 2019. Saya sangat beruntung telah menerima inisiasi dan karunia. Semuanya dimulai pada tahun 2000 ketika saya melihat video ceramah guru di sebuah acara. Saya meneteskan air mata dan bertanya-tanya, siapakah wanita yang luar biasa dan welas kasih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan, yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya diinisiasi. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Agustus, kami semua dibawa ke ashram Newland untuk bertemu guru. Hari itu, doa 19 tahun saya menjadi kenyataan. Saya melihat guru dengan mata kepala sendiri, begitu terang, begitu terang. Ketika guru memasuki aula, yang saya lihat hanyalah ziliun-gaziliun cahaya keemasan yang terang. Guru dipenuhi cahaya. Saya diliputi kedamaian dan ketenangan. 3 hari setelah inisiasi, saya mendapat penglihatan batin tentang guru yang mengeluarkan kawat berkarat dari dalam diri saya. Yang saya pikir adalah karma buruk saya sebelumnya, dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya mendapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024 ketika guru mengungkapkannya kepada publik. Iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru dan semoga guru selalu sehat. Asia dari Indonesia. Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình Vô Thượng Sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của Ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc. Những giọt nước mắt của Ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của Ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện, cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ấn món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị Minh Sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết. Luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn.
để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này. Luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất. Điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của Sư Phụ. Con kính chúc Sư Phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của Ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam. Merci aux œuvres nobles et continues de maîtres et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de maîtres et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant a également ressenti ce pouvoir spirituel édifiant et a dit qu'il voulait aussi apprendre à méditer avec Maître. etc. Age doesn't make a difference. Physical size or, status doesn't make much difference. Even at the time of initiation, I don't have to be there, and people still have the same powerful experiences. I don't work just in the physical world. I have a physical body and physical office, but I have many more higher than the physical world, all the chain of offices, all the way up to the Godhead, well, up to Timkutu's new rim. Anyway, I'll take you there. I will liberate your soul at the time of initiation if you sincerely want it. If you sincerely want liberation from all suffering in this world, the next, and in hell as well. Please trust me. I rarely put it in advertisements, but the time is very crucial now. Well, if you don't trust me, then please go find a master. At least the master from the Bias lineage. At least even if you don't go to the higher level beyond the 3 worlds, at least you can avoid hell for now. And then your master of the masters will help you to continue learning until you reach the highest possible accessible level of consciousness, or even before that. You don't have to go to Timkutu, the highest accessible new realm. You can just stay even on the 4th level, 5th level. Most of the masters will offer you that. Then you'll be away from hell forever. And guess what? After you leave this world, you still can bless your family members, your friends, your loved ones, even your dog, your cat, your bird, your pet people, whoever you name. If you love them, you can bless them and rescue them. Because you are connected. Even at the lower level of Godhead, you still have tremendous power. Find a master, a real master, please. Become vegan. Get away from all toxic things that hurt your body, mind, and soul. That's all you need to do. You don't have to follow me. You don't have to come to me. Find a master. Make sure that he's good and she's powerful, that he is connected to the universal power. Okay? That she can help you in their capacity. You must pray hard with all your heart, all your soul, so that God will lead you there to the master of your affinity. Okay? I don't really expect that you believe me at all. Please just pray to God. Pray to the Buddhas. Pray to Lord Jesus Christ. Pray to the great masters of ancient times, especially those who just left the earth not long ago. Their energy is still lingering on this planet. You pray to them. They will help you.